Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Keep chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey, thank you very much. Beautiful. Amazing kirtans from Israel. Champions. Okay, we're in the second canto, chapter 9, verse 17. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 9, текст 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavane Bhiyo Vaishnavebhyo Namah. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushre Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shadivi Shabanu Sute Devi Pranamami Hari Priya.
Adyaraniya sanam astitam param ritam chatu sodasha pancha shakti yuktam bagai swayar itaratra chadruvai swaeva dhamam ramamanam ishvaram. The Lord was seated on his throne and was surrounded by different energies, namely the 4, the 16, the 5, and he was endowed with 6 natural opulences, along with other insignificant energies of the temporary character. But he was a factual Supreme Lord enjoying his own abode. Господь восседал на троне, и его окружали разнообразные энергии 4, 16 и 5. Кроме того, там были 6 его личных достояний, а также другие менее значительные энергии, имеющие приходящую природу. Но он был подлинным верховным владыкой, который наслаждается своей обителью. The Lord is naturally endowed with his 6 opulences. Specifically, he's the richest, he's the most powerful, he's the most famous, he's the most beautiful, he's the greatest in knowledge, and he's the greatest renouncer as well. As for his material creative energies, he is served by the 4, namely Prakriti, Purusha, Mahatattva, and Ego. He is served by the 16, namely the 5 gross elements, earth, water, fire, air, and sky, and 5 perceptive organs, the eyes, ears, nose, tongue, and skin, the 5 working senses, hands, legs, voice, evacuation, and genitals, and the mind, and he's also served by the 5, which include the sense objects, form, taste, smell, sound, and touch. All these 25 items serve the Lord in the material creation, and all of them are personally present in Vaikuntha to serve the Lord there. The insignificant opulences numbering 8, the Astasiddhis, attained by yogis for temporary lordship, is also under his control, but he is naturally full with all such powers without any effort. Therefore, he is the Supreme Lord. Господу изначально присущи 6 достояний. Он самый богатый, самый могущественный, самый знаменитый, самый прекрасный, самый отрешенный и обладает абсолютным знанием. Что же касается его материальных созидательных энергий, то ему служат 4 энергии – принципы пракрити, пуруши, махататтвы и эго. Помимо этого, ему служат 16 других энергий – 5 стихий, земля, вода, воздух, огонь и небо, 5 органов чувств, глаз, ухо, нос, кожа и язык, 5 органов действия, руки, ноги, желудок, анус и гениталии и ум. 5 энергий, упомянутые в данном стихе, это объекты чувств, форма, вкус, запах, звук и осязаемое. Все эти 25 энергий служат Господу в материальном творении, и все они окружают Господа, готовые выполнить Его любое приказание. 8 менее значительных достояний, ашта-сиддхи, к которым стремятся йоги, желающие добиться временного господства над материальной природой, также находятся в его власти, и все эти силы присущи ему изначально. Он не прилагает никаких усилий, чтобы обрести их, и потому он Верховный Господь. The living being, by severe penance and performance of bodily exercise, can temporarily attain some wonderful power, but that does not mean make him the Supreme Lord. The Supreme Lord, by his own potency, is unlimitedly more powerful than any yogi. He is unlimitedly more learned than any Gyani. He is unlimitedly richer than any wealthy person. He's unlimitedly more beautiful than any beautiful living being, and he is unlimitedly more charitable than any philanthropist. He is above all, no one is equal to or greater than him, nor can anyone reach his level of perfection in any of the above powers
by any amount of penance or yogic demonstrations. The yogis are dependent on his mercy out of his immensely charitable disposition. He can award some temporary powers to the yogis because of the yogis hankering after them, but to his unalloyed devotees who do not want anything from the Lord save and accept his transcendental service, the Lord is so pleased that he gives himself in exchange for unalloyed service. С помощью суровых аскез и физических упражнений живое существо может на время приобрести какую-нибудь удивительную способность, но это еще не значит, что оно становится Верховным Господом. Верховный Господь изначально обладает энергией, которая делает его неизмеримо могущественнее любого йога. Он знает неизмеримо больше любого гьяни, он неизмеримо богаче любого богача, неизмеримо прекраснее любого красивого живого существа и неизмеримо щедрее любого филантропа. Он выше всех остальных живых существ. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Никто не может сравняться с ним в силе и могуществе, какие бы аскезы он ни совершал и какие бы йогические способности не демонстрировал. Йоги во всем зависят от его милости. Будучи безгранично щедрым, он может наградить йога каким-нибудь временным могуществом, видя, как он добивается этого, но своим чистым преданным, которые не просят Господа ни о чем, кроме возможности служить ему, в обмен на их бескорыстное трансцендентное служение он отдает себя. Darshanalada pariplutantaro risyat tanu prema barashulochana nanama padambujam asya vishwashrik yat paramahamsyena patagi gamyate. Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, was overwhelmed with joy in his heart. His eyes filled with tears of love, and in full transcendental love, he bowed down before the Lord. That is the way of the highest perfection of the living being, Paramahansa. Сердце Господа Брамы, созерцавшего Верховного Господа во всем его великолепии, преисполнилось радостью. От переполнявшей его трансцендентной любви и экстаза на глазах у него выступили слезы, и он припал к лотосным стопам Господа. Таков путь, которым следует живое существо, достигшее высшего совершенства, Парамахамса. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is stated that this great literature is meant for the Paramahansas. Paramo Nirmatsaranam Satam 112. The Srimad Bhagavatam is meant for persons completely free from malice. In the conditioned life, the malicious life begins from the top, namely bearing malice against the Supreme Personality of Godhead. The Personality of Godhead is an established fact in all the revealed scriptures. And in the Bhagavad Gita, the personal feature of the Supreme Lord is especially mentioned. So much so that the last portion of that great literature has emphatically stressed that one should surrender to the personality of Godhead to be saved from the miseries of life. Unfortunately, persons with impious backgrounds do not believe in the personality of Godhead, and everyone wants to become God himself without any qualification. This malicious nature in the conditioned soul continues even up to the stage when a person wants to be one with the Lord, and thus even the greatest of the empiric philosophers, speculating on becoming one with the Lord,
cannot become a Paramahansa because the malicious mind is there. Therefore, the Paramahansa stage of life can be attained only by those who are fixed in the practice of Bhakti Yoga. This Bhakti Yoga begins if a person has a firm conviction that simply discharging devotional service to the Lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of life. В самом начале Шримад Бхагаватам сказано, что это писание предназначено для парамахамс, парамо нирмацаранам. Шримад Бхагаватам предназначен для людей, не знающих, что такое злоба. Озлобленность, присущая обусловленному существу, имеет очень глубокие корни. Она начинается со злобы на верховную личность Бога. Личность Бога – это непреложная истина, которую признают все богооткровенные писания. Бхагавад-гита также уделяет особое внимание личностному аспекту Верховного Господа. Более того, в заключительной части этого великого произведения подчеркивается, что если человек хочет избавиться от всех страданий, он должен предаться личности Бога. Но, к сожалению, люди с греховным прошлым не верят в существование личности Бога. Вместо того, чтобы предаться Богу, они, не имея никаких на то оснований, надеются сами стать Богом. Злоба, присущая обусловленной душе, остается с ней даже тогда, когда у нее возникает желание слиться с Господом, и потому даже величайшие философы-эмпирики, помышляющие о слиянии с Верховным Господом, не могут стать парамахамсами, ибо их ум осквернен злобой. Таким образом, достичь уровня парамахамсы способны только те, кто полностью посвятил себя практике бхакти-йоги. На путь бхакти-йоги человек вступает с того момента, когда у него появляется твердая убежденность в том, что одного преданного служения Господу в состоянии трансцендентной любви достаточно, чтобы достичь высшего совершенства. Брамаджи верил в путь бхакти-йоги. Он с верой принял указания Господа, велевшего ему совершать тапу, и выполнил его, наложив на себя великие покаяния. Тапасия, которую он совершал, увенчалась успехом. Его взору открылось видение Вайкунтха-локи и Господа. Обители Верховного Господа невозможно достичь никакими механическими средствами, ни с помощью ума, ни с помощью космических кораблей, но этой обители Вайкунтха-локи можно достичь посредством бхакти-йоги, ибо только бхакти-йога позволяет человеку осознать Господа. Brahmaji believed in this art of bhakti yoga. He believed in the instruction of the Lord to execute tapa, and he discharged the function with great penance, and thus achieved the great success in seeing the Vaikunthas and the Lord also by personal experience. No one can reach the abode of the Supreme Lord by any mechanical means of the mind or machine. No one can reach the abode of the Vaikunthas simply by following the process of bhakti yoga, because the Lord can be realized only through the bhakti yoga process. Lord Brahmaji is actually sitting on his lotus seat, and from there, by executing the process of bhakti yoga in great seriousness, he could see the Vaikuntha lokas in all variegatedness, as well as the Lord in person and his associates. Брамаджи верил в путь бхакти-йоги, он с верой принял указания Господа, велевшего ему совершать тапу, и выполнил его, наложив на себя великие покаяния. Тапасия, которую он совершал, увенчалась успехом. Его взору открылось видение Вайкунтха-локи и Господа. Обители Верховного Господа невозможно достичь никакими механическими средствами, ни с помощью ума, ни с помощью космических кораблей, но этой обители Вайкунтха-локи можно достичь посредством бхакти-йоги, ибо только бхакти-йога позволяет человеку осознать Господа. Господь Брамаджи оставался сидеть на своем лотосе, и оттуда, благодаря искренности, с которой он занимался бхакти-йогой, смог увидеть Вайкунтха-локи во всем их великолепии, а также самого Господа и его приближенных. Following in the footsteps of Lord Brahma, any person even up to this day can attain the same perfection by following the path of the Paramahansa as recommended herein. Lord Chaitanya also approved of this method of self-realization. For men in this age, one should first, with all conviction, believe the personality of Godhead, Sri Krishna, and without making efforts to realize him by speculative philosophy. One should prefer to hear about him from Srimad Bhagavad Gita
and later from the Srimad Bhagavatam. One should hear such discourses from a person Bhagavatam and not from a professional man or from a karmi, gyani, or yogi. That is the secret of learning the science. One does not need to be in the renounced order of life. He can remain in his present condition of life, but he must search out the association of a bona fide devotee of the Lord and hear from him the transcendental message of the Lord with faith and conviction. That is the path that the Paramahansa recommended herein. Among various holy names of the Lord, he is also called Ajita, or one who can never be conquered by anyone else. Yet he can be conquered by the Paramahansa path, as practically realized and shown by the great spiritual master, Lord Brahma. Lord Brahma has personally recommended this Paramahansa Panta in his own words as follows. Следуя по стопам Господа Брамы, то есть встав на путь Парамахамс, который рекомендован в данном стихе, любой человек даже в наше время может достичь того же совершенства. Этот метод самоосознания, предназначенный для людей нынешнего века, одобрил также Господь Чайтанья. Прежде всего, необходимо искренне поверить в существование личности Бога Шри Кришны и, не делая попыток постичь его с помощью спекулятивной философии, слушать то, что сказано о нем в Шримад Бхагават-гите, а затем приступать к изучению Шримад Бхагаватам. Объяснение этих писаний необходимо слушать в изложении личности Бхагаватам, а не чтецов, профессионалов, карми, гьяни или йогов. В этом заключается секрет постижения науки о Боге. Чтобы постичь эту науку, не обязательно отрекаться от мира. Человек может оставаться в том положении, в каком находится сейчас, но должен найти истинного преданного Господа и с верой и убежденностью слушать в его изложении трансцендентное послание Господа. Таков путь Парамахамс, рекомендованный в данном стихе. Среди многих святых имен Господа есть имя Аджита, что значит непобедимый. И тем не менее Господа можно покорить. Сделать это может человек, идущий путем Парамахамс. Великий духовный учитель Господь Брахма понял эту истину и продемонстрировал действительность этого метода на практике. Сам Господь Брахма рекомендует Парамахамса Панта в следующем стихе Шримад Бхагаватам. Gyane prayasamudapasta namanancha jivanti san mukaritam bhavaditcha vartam stane stita shutigatam tanuvan manobir ye prayaso jitajito yasi taistrilokam. Lord Brahma said, "O my Lord Krishna, a devotee who abandons the path of empiric philosophical speculation aimed at merging at the existence of the Supreme and engages himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint, and who lives an honest life in occupational engagement in his social life, can conquer your sympathy and mercy, even though you are Ajita or unconquerable. That is the path of Paramahansas, which is personally followed by Lord Brahma and later recommended by him for attaining perfect success in life." Господь Брахма сказал: «О Господь Кришна, преданный, который отверг путь эмпирической философии, ведущей к слиянию с бытием Всевышнего, и слушает повествование о твоих деяниях и славе от истинного саду святого, честно исполняя свои обязанности, соответствующие его положению в обществе, такой преданный способен завоевать твое расположение и снискать твою милость, невзирая на то, что ты Аджита непобедимый. Таков путь Парамахамс, по которому шел сам Господь Брахма, и который впоследствии он рекомендовал всем, кто стремится достичь совершенства жизни». Tam priyamanam samupastitam kavim Praja Visarge Nijashasanarhanam Babasa Ishat Smita Sochi Sagira Priyam Prita Manha Kare Srisam. And seeing Brahma present,
before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings, to be controlled as he desired, and thus being much satisfied with him, the Lord shook hands with Brahma and slightly smiling addressed him like this. Господь же, увидев представшего перед ним Браму, счел его достойным создавать живые существа, которыми бы он мог управлять по своей воле. Очень довольный Брамой, Господь пожал ему руку и, едва заметно улыбаясь, обратился к нему со следующими словами. Report. The creation of the material world is not blind or accidental. The living entities who are ever conditioned are Nityabhada, are thus given a chance for liberation under the guidance of his own representative like Brahma. The Lord instructs Brahma in the Vedic knowledge in order to diffuse this knowledge to the conditioned souls. Материальный мир возникает не по воле слепого случая. Цель его сотворения – отдать вечно обусловленным живым существам Нитьябада возможность обрести освобождение, следуя указаниям представителя Господа, подобного Брахме. Господь вложил в сердце Брамы ведическое знание, чтобы распространить это знание среди обусловленных душ. This morning we were reading the 11th Canto, and Сегодня утром мы читали 11-ю песню. question was asked by Uddhava that sometimes the same soul is referred to as Nityabhada or Nityasiddha, and how can that be? Там Удава задал такой вопрос, что иногда об одной и той же душе говорится как о Нитьябадхе и как о Нитьясиддхе, то как это такое возможно? I don't think any devotees think that if you're Nityabhada, you can't get liberated. That's why we're practicing bhakti yoga. Я не думаю, что какие-то преданные думают, что если вы Нитьябада, то вас невозможно освободить. По этой причине мы все практикуем бхакти-йогу. But many will say that if you're Nityasiddha, you can't become Nityabhada, but you can. That's what Krishna says here. Но многие говорят, что если вы являетесь Нитья-сиддхой, то вы можете на какое-то время стать Нитьябадой. То есть это возможно, это то, что Кришна здесь говорит. I can't understand the actual situation of the living entity. И Удава говорит, что он не может понять настоящего положения живого существа. Please explain to me the symptoms by which one can tell the difference between one who is eternally conditioned. Пожалуйста, объясни, в чем разница, как отличить живое существо, которое вечно освобожденное, и то, которое вечно порабощенное. Как увидеть разницу между ними? In what various ways did they remain situated, enjoy life, eat, sleep, evacuate, lie down, and sit and move around? И в какой ситуации они оказываются в этом положении, что они просто едят, спят, совокупляются и обороняются? So it's mentioned here in Nityabhada or something. So Krishna says, Uddhava, due to the influence of the modes of nature, which are under my control. И Кришна отвечает: дорогой Уддава, в соответствии с влиянием гун материальной природы, которые подвластны моему контролю, The living entity is sometimes designated as conditioned, and sometimes as conditioned, and sometimes as liberated. живое существо иногда становится обусловленным и иногда освобожденным. In this Origin of the Soul, and devotee GBC wrote, we said all this, but many devotees don't believe it, but I guess they haven't read the books. Есть книга, которая называется «Источник душ», то есть основное положение души, которую выпустили GBC, и это уже много раз эта тема обсуждается, и преданные, которые задают эти вопросы, они, видимо, не читали эту книгу.
In fact, the soul, however, is not really bound up or liberated. Since I am the Supreme Lord of Maya, which is the cause of the modes of nature, I am also never to be considered liberated or in bondage. Истинное положение души, душа является не порабощенной и не освобожденной, так как на все влияет майя, которая подвластна моему контролю, и я являюсь ее господином, то я также не могу быть не освобожденным и не порабощенным. That's the 11th Canto, chapter 10, text 36, and chapter 11, verse 1. So in case anyone's interested, it has a really good purport, very long one. В общем, это 11-я песнь, 9 глава, 36 стих. Если кому-то интересно, то там очень длинный комментарий на эту тему. Okay. The conditioned souls are forgetful of their relationship with the Lord. And thus, the period of creation and the process of dissemination of Vedic knowledge are necessary activities for the Lord. Lord Brahma has a great responsibility in delivering the conditioned souls. Therefore, he is very dear to the Lord. Поскольку обусловленные души забыли о своих взаимоотношениях с Господом, возникла необходимость в сотворении Вселенной и распространении в ней ведического знания. На Господа Брахму возложена огромная ответственность за освобождение обусловленных душ, и потому он очень дорог Господу. Brahma also does his duty very perfectly, not only by generating the living entities, but also by spreading his party for reclaiming the fallen souls. The party is called Brahma Sampradaya, and any member of this party to date is naturally engaged in reclaiming the fallen souls back to Godhead, back to home. The Lord is very much anxious to get back his parts and parcels, as stated in Bhagavad Gita. No one is more dear than one who takes the task of reclaiming the fallen souls back to Godhead. Брахма в совершенстве исполняет свой долг, не только создавая живые существа, но и увеличивая число своих последователей, миссия которых – спасать падшие души. Его последователи объединяются в Брахма Сампрадаю, и до наших дней у всех, кто принадлежит к Брахма Сампрадае, одна миссия – призывать падшие души вернуться домой к Богу. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь страстно желает, чтобы все его неотъемлемые частицы вернулись к Нему, и для Него нет никого дороже тех, кто берет на себя труд призывать падшие души вернуться к Богу. There are many renegades from the Brahma Samdaya whose only business is to make men more forgetful of the Lord and thus entangle them more and more in material existence. Such persons are never dear to the Lord, and the Lord sends them deeper to the darkest regions of matter so that such envious demons may not be able to know the Supreme Lord. Есть много отступников, некогда принадлежавших Брахма Сампрадае, которые прилагают все старания к тому, чтобы люди еще крепче забыли о Господе и тем самым еще больше запутались в сетях материального существования. Такие отступники не могут быть дороги Господу, и Он отправляет их в темнейшие области материального мира, навсегда лишая этих завистливых демонов возможности постичь Верховного Господа. Anyone, however, preaching the mission of the Lord in the line of the Brahma Sampradaya is always dear to the Lord. And the Lord, being satisfied with such a preacher of the authorized bhakti cult, shakes hands with him in great satisfaction. Но тот, кто служит миссии Господа в Брахма Сампрадае, всегда дорог Господу, и Господь, довольный проповедником подлинного культа бхакти, радостно пожимает ему руку. Tvayaham toshita samyak vedagarva sashikshaya chiram britena tapasa dushtosha kuta yogina. The beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma. Oh, Brahma,
impregnated with the Vedas. I'm very much pleased with your long accumulated penance, with the desire for creation. Hardly I am pleased with the pseudo-mystics. Прекрасный Верховный Господь сказал Брахме: «О Брахма, несущий в себе Веды, я очень доволен твоими аскетическими подвигами, которые ты, охваченный желанием творить, совершал в течение столь долгого времени. Но мнимым йогам очень трудно удовлетворить меня». There are two kinds of penance, one for sense gratification and the other for sense self-realization. There are many pseudo-mystics who undergo severe penances for their own satisfaction, and there are others who undergo severe penances for the satisfaction of the senses of the Lord. But penances like those undertaken to discover nuclear weapons will never satisfy the Lord. By nature's own way, everyone has to meet death. And if such a process of death is accelerated by anyone's penances, there's no satisfaction for the Lord. The Lord wants every one of his parts and parcels to attain eternal life and bliss by coming home to Godhead, and the whole material creation is meant for that objective. Brahma underwent severe penances for the purpose, namely to regulate the process of creation so that the Lord might be satisfied. Therefore, the Lord was very much pleased with him, and for this Brahma was impregnated with Vedic knowledge. The ultimate purpose of Vedic knowledge is to know the Lord and not to misuse the knowledge for any other purposes. Those who do not utilize Vedic knowledge for this purpose are known as Kuta yogis, or pseudo-transcendentalists who spoil their lives with ulterior motives. Существует два вида аскез. Цель одних – удовлетворение чувств, а других – достижение самоосознания. Есть много псевдомистиков, которые налагают на себя суровые покаяния во имя собственного удовлетворения, но есть и те, кто предается великим аскезам ради удовлетворения чувств Господа. К примеру, аскезы, которые вынуждены совершать люди, стремящиеся создать ядерное оружие, не приносят удовлетворения Господу, потому что такие аскезы никому не могут принести удовлетворения. Законы природы обрекают на смерть всех живущих в этом мире, но если человек совершает аскезы с целью приблизить чью-либо гибель, такого рода аскезы не могут принести удовлетворения Господу. Господь хочет, чтобы каждая из его неотъемлемых частиц обрела вечную жизнь и блаженство, вернувшись домой к Богу. По сути дела, ради этого и создан весь материальный мир. Брахма совершил суровые аскезы с той же целью. Он хотел научиться творить, чтобы умилостивить Господа, и Господь, довольный им, вложил в его сердце ведическое знание. Высшая цель ведического знания – постичь Господа, а не злоупотреблять этим знанием ради достижения какой-то иной цели. Те, кто использует ведическое знание для достижения каких-либо других целей, называют кута-йогами, псевдо-трансценденталистами, которые губят свою жизнь, движимые подспудными мотивами. Vadambaraya Badram Te Padesham Mahi Vanchitam Brahman Shreya Parishrama Pungsa Mad Darshana Badi. I wish you good luck, O Brahma. You may ask for me, the giver of all benediction, all that you may desire. If you know that the ultimate benediction as a result of all penances is to see me by realization.
Пусть же тебе во всем сопутствует удача. О Брахма, проси у меня, исполняющего любые желания, всего, чего хочешь. Знай, что высший дар, который можно обрести, совершая аскетические подвиги, это возможность увидеть меня воочию. The ultimate realization of the supreme truth is knowing and seeing face to face the personality of Godhead. Realization of the impersonal Brahman and localized Paramatma features of the personality of Godhead is not ultimate realization. When one realizes the Supreme Lord, one does not struggle hard to perform penances to achieve some higher realization. The next stage of life is to discharge devotional service to the Lord, just to satisfy him. In other words, one who has realized and seen the Supreme Lord has attained all perfection because everything is included in the highest perfectional stage. The impersonalists and the pseudo-mystics, however, cannot reach this state. На самой высокой ступени познания высшей истины человек постигает личностный аспект Верховного Господа и воочию видит его. Познание личности Бога не ограничивается осознанием безличного Брамана и локализованной Параматмы. Тот, кто осознал Верховного Господа, больше не тратит свои силы на подобные аскезы. С того момента он просто преданно служит Господу, стараясь удовлетворить Его. Иначе говоря, тот, кто осознал Верховного Господа и увидел Его, достиг высшего совершенства, поскольку эта ступень совершенства включает в себя все. Но и персоналисты, и псевдомистики не способны подняться на эту ступень. Mani Shitanu Baboyam Mamaloka Valokanam Yad Upashucha Rahasi Jakarta Paramam Tapa. The highest perfectional ingenuity is the personal perception of my abode. And this has been possible because of your submissive attitude in the performance of severe penance according to my order. Совершенная мудрость заключается в непосредственном созерцании моих обителей, и ты обрел ее благодаря тому, что безропотно налагал на себя суровые покаяния, послушный моей воле. The highest perfectional stage of life is to know the Lord by actual perception. By the grace of the Lord, this can be attained by anyone who is willing to discharge the acts of devotional service to the Lord as enjoined in the real scriptures that are standard and accepted by the bona fide acharyas, spiritual masters. For example, the Bhagavad Gita is that approved Vedic literature accepted by all great acharyas, such as Shankara, Ramanuja, Madhva, Chaitanya, Vishwanath, Baladev, Siddhanta Saraswati, and many others. In the Bhagavad Gita, personality of Godhead, Sri Krishna, asks that one always be mindful of him, always be his devotee, always worship him, and always bow down before the Lord. And by doing it, so one is sure to go back home, back to Godhead, without any doubt. In other places, along the same order is there, that one give up all engagements and fully surrender unto the Lord without hesitation. And the Lord will give such a devotee all protection. These are the secrets of attaining the highest perfectional stage of life. Достичь высшей ступени совершенства значит увидеть Господа воочию, что возможно только по Его милости. Достичь этого может каждый, кто старается преданно служить Господу в соответствии с указаниями авторитетных, богооткровенных писаний, признанных истинными ачарьями, духовными учителями. К примеру, Бхагавад-гита, ведическое писание, авторитетность которого признают все великие ачарьи, в том числе Шанкара, Рамануджа, Мадва, Чайтанья, Вишванатха, Баладева, Сиданта, Сарасвати и многие другие.
В Бхагавад-гите личность Бога Шри Кришна просит нас всегда помнить о Нем, всегда быть Его преданным, всегда поклоняться только Ему и почтительно склоняться перед Ним. Тот, кто делает это, непременно вернется домой к Богу. В этом не может быть никаких сомнений. В другом месте Бхагавад-гиты мы находим то же самое указание – оставить все прочие занятия и без колебаний предаться Господу. Того, кто следует этому указанию, Господь сам берет под свое покровительство. Таков секрет достижения высшей ступени совершенства. Лишенный комплекса превосходства, Господь Брахма неукоснительно следовал этим принципам и потому достиг высшей ступени совершенства, увидев обитель Господа и самого Господа со всеми его приближенными. These are the secrets of attaining the highest perfectional stage. Lord Brahma exactly followed these principles without any superior complex, and thus he attained the highest perfectional stage of experiencing the abode of the Lord and the Lord himself with all his paraphernalia. Impersonal realization of the effulgence of the Lord is not the highest perfectional stage, nor is the stage of Paramatma realization. The word Manishita is significant. Everyone is falsely or factually proud of his so-called learning because the Lord says that the highest perfectional stage of learning is to know him and his abode devoid of all illusion. Сознание безличного сияния тела Господа, равно как и осознание Параматмы, еще не является высшей ступенью совершенства. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «манишита». Каждый из нас, обоснованно или необоснованно, гордится своей так называемой ученостью, но Господь утверждает, что высшей мудростью обладает тот, кто постиг его и его обитель, где нет места иллюзии. Pratyadishtam maya tatra tvaya karma vimohite tapome hridayam sakshat atma ham tapasho naga. O sinless Brahma, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance. And when you were perplexed in your duty, such penance is my heart and soul. And therefore, penance and I are non-different. О безгрешный Брахма, знай же, что это я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная аскеза – мое сердце и душа, и потому она не отлична от меня. The penance by which one can see the personality of Godhead face to face is to be understood as devotional service to the Lord and nothing else, because only by discharging devotional service in transcendental love can one approach the Lord. Such penance is the internal potency of the Lord and is not different from him. Such acts of internal potency are exhibited by the non-attachment for material enjoyment. The living entities are encaged in the conditions of material bondage because of their propensity for overlordship. But by engagement in the devotional service of the Lord, one becomes detached from this enjoying spirit. The devotees automatically become detached from worldly enjoyment, and this detachment is the result of perfect knowledge. Therefore, the present penance of devotional service includes knowledge and detachment, and that is the manifestation of the transcendental potency. Единственная аскеза, дающая возможность воочию увидеть личность Бога, это преданное служение, поскольку приблизиться к Господу может лишь тот, кто преданно с трансцендентной любовью служит Ему. Такая аскеза является внутренней энергией Господа и не отлична от Него самого. Деятельность внутренней энергии проявляется в том, что у живого существа пропадает привязанность к материальному наслаждению. Живые существа попадают в материальное рабство из-за своего стремления господствовать над материальной природой.
Но практика преданного служения Господу помогает человеку избавиться от стремления к наслаждению. Отрешенность от материальных наслаждений приходит к преданному сама собой, когда он обретает совершенное знание. Таким образом, аскеза в преданном служении включает в себя знание и отречение от мира. Так проявляется действие трансцендентной энергии. One cannot enjoy material illusory propensity if he desires to return home back to Godhead. One who has no information of the transcendental bliss and the association of the Lord foolishly desires to enjoy the temporary material happiness. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that if someone sincerely wants to see the Lord and at the same time wants to enjoy this material world, he's considered to be a fool only. One who wants to remain here in this world for material enjoyment has no business entering into the eternal kingdom of God. The Lord favors such a foolish devotee by snatching away all that he may possess in the material world. If such a foolish devotee of the Lord tries to recoup his position, then the merciful Lord again snatches away all that he may have possessed. Тому, кто хочет вернуться домой к Богу, не следует наслаждаться иллюзорным материальным благополучием. Лишь глупец, которому ничего не известно о трансцендентном блаженстве общения с Господом, стремится наслаждаться приходящим материальным счастьем. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что тот, кто искренне желает увидеть Господа и в то же время хочет наслаждаться материальным миром, просто глупец. Тому, кто во имя материальных наслаждений готов остаться здесь, в материальном мире, нечего делать в вечном царстве Бога. К такому глупому преданному Господь проявляет милость, отнимая у него все, чем он владеет. Если же неразумный преданный Господа пытается поправить свое материальное положение, Господь вновь отнимает у него все, чем он владел. By such repeated failures in material prosperity, he becomes very unpopular with his family members and friends in the material world. The family members and friends honor persons who are very successful in accumulating wealth by any means. The foolish devotee of the Lord is thus put into forcible penance by the grace of the Lord, and at the end, the devotee becomes perfectly happy, being engaged in the service of the Lord. Therefore, penance and devotional service of the Lord, either in voluntary submission or being forced by the Lord, is necessary for attaining perfection. And thus such penance is the internal potency of the Lord. Неудачи, которыми кончаются все попытки такого преданного добиться материального благополучия, приводят к тому, что члены его семьи и друзья отворачиваются от него. Как правило, в материальном мире родственники и друзья уважают и ценят людей, преуспевающих и богатых, независимо от того, какими средствами они добыли свои богатства. Так, из любви к своему преданному Господь заставляет его совершать аскезы, и тот, в конце концов, обретает полное счастье, целиком посвятив себя служению Господу. Таким образом, аскеза в преданном служении, либо добровольная, либо навязанная нам Господом, является непременным условием достижения совершенства. Вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа. One cannot, however, be engaged in the penance of devotional service without being completely free from all sins. As stated in the Bhagavad Gita, only a person who is completely free from all reactions of sins can engage himself in the worship of the Lord. Brahmaji was sinless, and therefore he faithfully discharged the advice of the Lord, tapa tapa, and the Lord, being satisfied with him, awarded him the desired result. Therefore, only love and penance combined can please the Lord, and thus one is able to attain his complete mercy. He directs the sinless, and the sinless devotee attains the highest perfection of life. Однако тот, кто не избавился от всех своих грехов, не способен совершать аскезу преданного служения. Как сказано в Бхагавад-гите, поклоняться Господу может только человек, полностью освободившийся от последствий всех совершенных им грехов. Брамаджи был безгрешен, поэтому он с глубокой верой исполнил повеление Господа «Тапа-тапа»
и Господь, довольный им, наградил Брахму тем, к чему тот стремился. Таким образом, удовлетворить Господа и снискать Его милость можно только аскезой в сочетании с любовью. Господь указывает путь безгрешным, и, идя этим путем, безгрешный преданный достигает высшего совершенства жизни. Shidami tapasai vedam, krisami tapasa puna, bibarmi tapasa vishwam, viryam me dushkaram tapa. So we're learning what is tapa, Sankirtan. I create this cosmos by penance, I maintain it by such energy, and I withdraw it by the same energy. Therefore, the potent power is penance only. Силой аскезы я творю космос, силой аскезы поддерживаю его, и силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы. Purport. In executing penance, one must be determined to turn home back to Godhead and must decide to undergo all types of tribulations for that end. Even for material prosperity, name and fame, one has to undergo severe types of penance. Otherwise, no one can become an important figure in the material world. Why then would there not be severe types of penance for the perfection of devotional service? Тот, кто совершает аскезы... Perfection and transcendental realization cannot go together. The Lord is more clever than any living entity. Therefore, he wants to see how painstakingly the devotee is in his devotional service. Тот, кто совершает аскезы, должен иметь твердую решимость во что бы то ни стало вернуться домой к Богу и во имя достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже для того, чтобы добиться материального благополучия, уважения, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы. Без этого в материальном мире невозможно стать сколько-нибудь заметной личностью. Но зачем же нужны суровые аскезы тому, кто стремится достичь совершенства в преданном служении? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании трансцендентного несовместимы. Господь умнее любого живого существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне преданные относятся к своему служению. The order is received from the Lord, either directly or through the bona fide spiritual master. And to execute that order, however, painstaking, it is a severe type of penance. One who follows the principle rigidly is sure to achieve success in attaining the Lord's mercy. Господь сам или через истинного духовного учителя дает преданному указания, и выполнение этих указаний любой ценой – суровая аскеза. Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно достигнет успеха и обретет милость Господа. So it says you have to be free from sin. That's why Prabhupada gave us the four regular principles. So he says if we're following that and we're chanting, then we're qualified. Yesham tuntit tampapam jananam punya karmanam. Здесь говорится, что сначала мы должны очиститься от грехов, и для этого Шрила Прабхупада дал нам 4 регулирующих принципа, для того, чтобы мы смогли это сделать. Mukta janti mam drida vrata. Then we can perform
devotional service with a great vow. И тогда, когда мы очистимся, мы сможем совершать преданное служение, как нашу аскезу. So we get 16 rounds and 4 regular principles, and Prabhupada said for us that's very heavy tapasya. You know, if you ask most people in the world, you know, they just think that's impossible. Поэтому повторение 16 кругов, ежедневное соблюдение 4 принципов для нас это очень суровая тапасия, так как Шрила Прабхупада говорит, что многие люди, они, когда об этом слышат, они считают это невозможным, это все выполнять. There's a question from Dinanath. Okay. Dinanath, какой у тебя вопрос? Харе Кришна, все мои поклоны, пожалуйста, преданный Гуру Махарадж. Я просто слышал, ну, я видел ролик, как преданные в России книги распространяют, и один из махараджей, я сейчас не буду говорить имя его, он говорит, что вот эти книги, они раскрывают внутренний потенциал души, книги Прабхупады. Может, Гурудев как-то может это прокомментировать, объяснить глубже? So I was watching this video on YouTube, how devotees в России, да, преданные? How devotees distributed books in Russia, and there was one Maharaj who said that those books, they reveal the true nature of the soul. So can you comment on this, or maybe explain deeper this meaning? Huh? Again? Dinanath was watching a video about devotees distributing books in Russia, and there was one Maharaj, one sannyasi, that told that those books are revealing the true nature of the soul. Yeah. So Dinanath asks if you can comment on this matter or maybe explain it deeper. Yeah, that's what the Bhagavad Gita second chapter is all about. Это то, о чем говорится в Бхагавад-гите во 2 главе. You know, the soul is eternal, blissful, knowledgeable, can't be burned, can't be cut, can't be smashed, can't be anything. То, что душа вечна, блаженна, ее нельзя разбить, ее нельзя уничтожить. So that's what the books are all about, the soul and Krishna. You know, who are you? Self-realization. И это то, о чем мы, все наши книги, о том, кто вы, кто душа, это самосознание. Спасибо большое. Thank you, Гуру Махарадж. Okay. So you can study that and you can tell people that. It's good. Вы можете изучить эту 2 главу и рассказывать об этом людям. Okay. Anything else? Satisfied? Dina, satisfied? Ты доволен ответом? He also told not only the true nature, but the true energy or the ability of the soul. Yeah, everything is there. То есть и потенциал души также описывается там. The soul is unlimited. Так как душа является безграничной. It has abilities. It's a human, it's a person. The soul is a person.
Душа является личностью, которая обладает бесконечными возможностями. But the really only ability the soul has is to desire, and then Krishna fulfills the desires. Krishna arranges for us to have, some kind of Но на whatever самом we want. деле, единственное качество души это желание, и Кришна, он позволяет нам эти желания исполнять. That's the main ability of the soul is desire, but then Krishna arranges and the soul can have whatever kind of body he wants, material or spiritual. То есть желание это самое такое главное качество души, и Кришна создает все таким образом, что душа, она может выполнять это желание, она может быть, то есть это как пограничная энергия, она может быть в майе, то есть быть обусловленной, либо освобожденной, то есть в соответствии со своим желанием. So no one can touch the soul. The soul is completely separate from the body, not connected even. Никто не может прикоснуться к душе. Душа, она абсолютно независима от тела, она не связана с ним. It's only connected, by just by subtle way, by mind. Она связана с телом. I'll be right back. Она связана с телом как бы на тонком уровне с помощью желаний, с помощью ума, разума. Гурудев сейчас вернется. Да, спасибо большое. Доволен ответом. Спасибо.
Brahmavacha Bhagavan Sarvabhutanam Adyaksho Vastito Guham Veda Yapratirudaina Pragyanena Chikirshitam. Brahma said, O personality of Godhead, you are situated in every living entity's heart as a supreme director. Therefore, you are aware of all endeavors by your superior intelligence without any hindrance whatsoever. Господь Брахма сказал: «О, личность Бога, ты пребываешь в сердце всех живых существ, как верховный повелитель, и, обладая высшим разумом, беспрепятственно узнаешь обо всех их желаниях и намерениях». Report. The Bhagavad Gita confirms that the Lord is situated in everyone's heart as the witness, and he is thus the supreme director of sanction. The director is not the enjoyer of the fruits of action, but without the Lord's sanction, no one can enjoy. For example, in a prohibited area, a habituated drunkard puts forward his application to the director for drinking, and the director, considering his case, sanctions only a certain amount of liquor for drinking. Similarly, the whole material world is full of many drunkards, in the sense that each and every one of the living entities has something on his mind to enjoy, and everyone desires the fulfillment of his desires very strongly. The Almighty Lord, being very kind to the living entity, as the Father is kind to the Son, fulfills the living entity's desire for his childish satisfaction. With such desires in mind, the living entity does not actually enjoy, but he serves the bodily whims unnecessarily. The drunkard does not derive any profit out of drinking, but because he has become a servant of the drinking habit and does not wish to get out of it, the merciful Lord gives him all facilities to fulfill his desires. Бхагавад-гита подтверждает, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и наблюдает за всеми его действиями. Следовательно, все в конечном счете происходит только с его дозволения. Однако сам Господь не наслаждается плодами этих действий, он только санкционирует наслаждение других. К примеру, в тех странах, где действует сухой закон, хронический алкоголик должен написать прошение на имя того, кто отвечает за выдачу спиртного, и чиновник, рассмотрев его дело, дает разрешение отпустить ему строго определенное количество спиртных напитков. По сути дела, весь материальный мир населяют одни пьяницы, в том смысле, что каждое живое существо здесь имеет свои представления о наслаждении и горит желанием осуществить свои мечты. Неизменно милостивый всемогущий Господь по-отечески относится ко всем живым существам и, чтобы доставить живому существу удовольствие, исполняет все его детские капризы. Однако на самом деле обуреваемое материальными желаниями живое существо не наслаждается, а лишь служит прихотям своего тела, не получая от этого ни пользы, ни удовлетворения. Вино не приносит пьянице никакой пользы, но поскольку он стал рабом этой привычки и не желает избавляться от нее, милостивый Господь дает ему возможность осуществить свое желание. The impersonalists recommend that one should become desireless. In other words, one should banish all desires altogether. That is impossible. No one can banish desires altogether because desiring is a symptom of the living entity. Okay, Dinanath, you see that? Listen to this. Имперсоналисты проповедуют свободу от желаний, а другие говорят, что нужно подавить в себе все желания. Однако это невозможно. Никто не может полностью избавиться от желаний, поскольку желание является одним из признаков жизни. Не будь у живого существа желаний, оно было бы мертвым, но оно живет. И Гуру Махарадж говорит, Динанат, что это как раз отвечает на твой вопрос.
Спасибо большое. Thank you, Gurdev. That is impossible. No one can banish desires altogether because desiring is symptom of the living entity. Without having desires, the living entity would be dead, which he is not. Therefore, living conditions and desire go together. Perfection of desire may be achieved when one desires to serve the Lord, and the Lord also desires that every living entity banish all personal desires and cooperate with his desires. Никто не может полностью избавиться от желаний, поскольку желание является одним из признаков жизни. Не будь у живого существа желаний, оно было бы мертвым, но оно живет. Следовательно, жизнь и желания неразрывно связаны друг с другом. Желание становится совершенным, когда направлено на служение Господу, и Господь тоже хочет, чтобы все живые существа отбросили свои личные желания и выполняли то, чего желает Он. Таково заключительное наставление Бхагавад-гиты. Брамаджи согласился на это, и потому ему был доверен ответственный пост Творца живых существ, которым предстояло заселить пустующую Вселенную. That is the last instruction of Bhagavad Gita. Brahmaji agreed to this proposal. Therefore, he is given the responsible post of creating generations in the vacant universe. Oneness with the Lord, therefore, consists of dovetailing one's desires with the desires of the Lord. That makes the perfection of all desires. Таким образом, единство с Верховным Господом состоит в том, чтобы согласовать свои желания с желаниями Господа. Тогда все наши желания станут совершенными. Did you finish that? No. Yeah. The Lord is the super soul in the heart of every living being, knows what is in the mind of each living entity, and no one can do anything without knowledge of the Lord within. By his superior intelligence, the Lord gives everyone a chance to fulfill his desires to the fullest extent, and the result reaction is also rewarded by the Lord. Господу, который в форме сверхдуши пребывает в сердце каждого, известны все помыслы живого существа, от него невозможно ничего утаить. Обладая высшим разумом, Господь каждому предоставляет возможность осуществить свои желания, и Он же награждает живое существо плодами его поступков. Next verse. Tatapi natamanasya natanataya natiktam Ravare yatarupe janiyam te swarupina. In spite of that, my Lord, I am praying to you to kindly fulfill my desire. May I please be informed how, in spite of your transcendental form, you assume the mundane form, although you have no such form at all. Но невзирая на это, я молю Тебя, о мой Господь, исполни мое желание и поведай мне, как Ты, обладая трансцендентной формой, принимаешь материальную форму, которой у Тебя нет вообще. Yatat mamaya yogena
nanashak yupabrimitam vilampan visrijan gvinan bibrad atmanam atmana. And please inform me how you, by your own self, manifest different energies for annihilation, generation, acceptance, and maintenance by combination and permutation. Поведай мне также о том, как из тебя исходят различные энергии, которые, соединяясь между собой в различных сочетаниях, уничтожают, порождают, принимают и поддерживают. The whole manifestation is the Lord himself by diffusing of his different energies only, namely the internal, external, and marginal. Just as the sunlight is a manifestation of the energy of the sun planet, such energy is simultaneously one with and different from the Lord, just as the sunshine is simultaneously one with and different from the sun planet. The energies are acting by combination of permutation, by the indication of the Lord, and by acting agents like Brahma, Vishnu, and Shiva are also different incarnations of the Lord. In other words, there is nothing but the Lord, and still the Lord is different from such manifestation activities. How this will be will be explained later. Все проявленное творение – не что иное, как сам Господь, распространяющий себя в форме своих энергий, внутренней, внешней и пограничной, подобно тому, как солнечный свет представляет собой проявление энергии Солнца. Энергии Господа одновременно едины с Господом и отличны от Него, как солнечный свет, который одновременно един с Солнцем и отличен от Него. Исполняя волю Господа, эти энергии действуют, соединяясь между собой в различных сочетаниях. Деятельные начала, олицетворенные в Брахме, Вишну, Шиве, также являются воплощениями Господа. Иначе говоря, в целом творении нет ничего, кроме Господа. Однако сам Господь стоит в стороне от всего, что происходит в творении. Как это следует понимать, будет объяснено ниже. Kridas Jamoga Sankalpa Urnanabir Yatornute Yatatad Vishayandehi Manisham Mai Madhava. O Master of all energies, please tell me philosophically all about them. You play like a spider that covers itself with its own energy, and your determination is infallible. О, владыка всех энергий, объясни мне с философской точки зрения их природу. Ты играешь словно паук, который покрывает себя собственной энергией,
и решимость твоя непоколебима. By the inconceivable energy of the Lord, every creative element has its own potencies, known as the potency of the element, potency of knowledge, and the potency of different actions and reactions. By combinations of such potencies of the Lord, there is a creation of the cosmic manifestation, its maintenance and its annihilation in due course of time by different agents, namely Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Brahma creates, Vishnu maintains, and Lord Shiva destroys. But all such agents and creative energies are emanations from the Lord. And as such, there is nothing except the Lord, or the one supreme source of different diversities. The exact example is the spider and the spider's web. The web is created by the spider, and it is maintained by the spider. And as soon as the spider likes, the whole thing is wound up within the spider. The spider is covered within the web. If an insignificant spider is so powerful, can act according to its own will, why can't the Supreme Lord act by his supreme will in the creation, maintenance, and destruction of the cosmic manifestation? Непостижимая энергия Господа наделяет каждый элемент творения определенными потенциями, которые называют энергией элемента, энергией знания и энергией различных действий и их последствий. Сочетаясь и взаимодействуя между собой, потенциальные энергии Господа обеспечивают сотворение, сохранение и уничтожение проявленного космоса, что в положенный срок осуществляют различные представители Господа – Брахма, Вишну и Махешвара. Брахма творит, Вишну поддерживает, а Господь Шива разрушает. Однако все они, так же как и созидательные энергии, исходят из Господа, и, следовательно, во всем творении не существует ничего, кроме Господа, единого первоисточника всего материального многообразия. Иллюстрацией этому служит пример с пауком и паутиной. Паук создает паутину, сохраняет ее, и по первому его желанию вся паутина снова оказывается у него внутри. Более того, сам паук прячется в собственной паутине. Если ничтожный паук может по своему желанию творить, поддерживать и уничтожать, то что может помешать Верховному Существу осуществлять свою высшую волю, создавая, поддерживая и разрушая проявленный космос? The spider, as soon as the spider is covered within the web. So Krishna is compared to the spider. He can create the material world. He can come in and do whatever he wants. He can go out. But when we come in, we get stuck, and everything we try to do to get out, we get more stuck. Здесь Кришна сравнивается с пауком. Он может создать паутину, но он может из нее выбраться тогда, когда захочет. Но мы, в отличие от этого, мы не можем выбраться из той паутины, которую создаем сами. By the grace of the Lord, the devotee like Brahma, or one in the chain of the sixth succession, can understand how the Almighty Personality of Godhead engages in the transcendental pastimes in the regions of different energies. По милости Господа, такой преданный, как Брахма,
или тот, кто принадлежит цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брамы, способен понять, каким образом всемогущая личность Бога являет свои вечные трансцендентные игры в сфере действия различных энергий. Bhagavad Chikshitaham Karavani Yatandrita Neha Mana Prajasargam Bhadyedam Yad Anugrahat. Please tell me so that I may be taught in the matter of the instruction of the personality of Godhead and thus act instrumentally to generate living entities without being conditioned by such activities. Милостиво поведай мне обо всем этом, чтобы я таким образом получил знание от самой личности Бога и, создавая живые существа, действовал как орудие в твоих руках, не запутываясь в последствиях своей деятельности. Purport. Brahmaji does not want to become a speculator, dependent on the strength of his personal knowledge and conditioned to material bondage. Everyone should know in clear consciousness that one is, in the execution of all activities, an instrument. The conditioned soul is instrumental in the hands of the external energy, Gunamaya Maya, or the illusory energy of the Lord. And in the liberated stage, the living entity is instrumental to the will of the personality of Godhead directly. To be instrumental to the direct will of the Lord is the natural constitutional position of the living entity, whereas to be an instrument in the hands of the illusory energy of the Lord is material bondage for the living entity. In that conditioned state, the living entity speculates on the absolute truth and its different activities. But in the unconditioned stage, the living entity directly receives the knowledge from the Lord, and such a liberated soul acts flawlessly without any speculative habit. The Bhagavad confirms at 10:11, emphatically that the pure devotees who are constantly engaged in the loving transcendental service of the Lord are directly advised by the Lord, so much so that the devotee unwaveringly makes progress on the path going back to Godhead. Брамаджи не хочет уподобляться спекулятивным мыслителям, которые полагаются исключительно на собственные познания и потому обречены на материальное рабство. Каждый должен уяснить себе, что какой бы деятельностью ни занимался человек, он является всего лишь орудием. Обусловленная душа – это орудие в руках внешней энергии гуна майи, то есть иллюзорной энергии Господа, а в освобожденном состоянии живое существо является орудием исполнения воли личности Бога. Тот, кто осуществляет волю Господа, пребывает в своем естественном изначальном состоянии, а тот, кто подчиняется диктату иллюзорной энергии Господа, находится в материальном рабстве. В обусловленном состоянии живое существо строит домыслы об абсолютной истине и ее разнообразной деятельности, но находясь в необусловленном состоянии, живое существо получает знания непосредственно от Господа. Такая освобожденная душа не имеет привычки к бесплодным размышлениям и всегда действует безошибочно. В Бхагавад-гите особо подчеркивается, что Господь лично руководит чистыми преданными, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему, и потому такие преданные, не оступаясь, идут по пути, ведущему домой обратно к Богу. Pure devotees of the Lord are therefore not proud of their definite progress, whereas the non-devotee speculator is in darkness of illusory energy and is very much proud of his misleading knowledge based on speculation without any definite path. Lord Brahma wanted to be saved from that pitfall of pride, although he was posted in the most exalted position within the universe. Поэтому чистые преданные никогда не гордятся достигнутым положением,
тогда как философы непреданные всегда остаются во тьме иллюзорной энергии и очень гордятся своими познаниями, основанными на собственных домыслах, которые не способны вывести их на верный путь. Несмотря на то, что Господь Брахма занимал самый высокий пост во Вселенной, он хотел избежать этой ловушки и не впасть в гордыню. In the third canto, there's a chapter, Brahma's prayers for creative energy. It's very beautiful, very long prayers about how much everyone's suffering in the material world and how praying to the Lord, how can I not become pride when I'm going to do all these wonderful things? Here В we're третьей getting главе action. есть очень красивые молитвы Брамы о том, как все страдают в материальном мире, и о том, он спрашивает, как мне не стать подвластным таким страданиям. Okay. Spasibo. Any more comments or questions? Вот, а есть еще какие-то вопросы, комментарии? Oh, you didn't tell me. I didn't have my camera on. Oh, sorry. It's very impersonal of me. Because I don't look at this picture, I'm looking at the book. So I don't turn it on from the beginning while we're getting ready. All right. Vaishnav, thank you. Rohini, Mohini, Tamahar, Ananta, Vinana. Okay. You should get more in this party, but you should tell people. If you like it, you should tell people to join. All right. Если вам нравятся эти лекции, приглашайте других людей. Yeah, just keep mentioning it. Devotees maybe not even know anymore because they talked about it in the very beginning, a long time ago. Может, не все об этом знают, об этих лекциях. Srimad Bhagavatam ki jai, Lord Jai. Brahma. Jai.